Hello everyone. So let's just do a quick revision before starting to the conduction. So conduction, all parts we're just going to revise OMs, and there are the formulas that are very important and you need to remember those things. So let's get started. This is the final revision of the conduction, and this part will be completed. And once this all topics are covered, I will just want to see those videos and then gonna make a one video. So conduction. Let's go to front page. Okay. So let's just cycle it up. So just remind yourself. Iteration k dt by dx ux, you all know all things you have just discussed previously. This is the formula that is 1 by area d by dx into a into dt by dx plus qg by k equal to 1 by alpha into dt by dx. This temperature with respect to location, internal heat generation, temperature with respect to time. Okay, then this is the vector approach. Then Cartesian coordinate that is h into w, that is the area. The main equation, that is del square t plus qg by k equal to 1 by alpha into dt by dx. Del square t qg by k into 1 by alpha equal to dt by dx, and for steady state it would be 0. For constant values the qg is 0, it is that, and for constant it is that is Laplace equation. Okay, cylindrical coordinate, that everything is same but area is pi by 4 d square, that is 1 by a dt by dx into a into d by dtx into qg by k. This is the equation, and then the final heat transfer equation will be d square t by dx square plus qg by k equal to 1 by alpha dt by dx. Okay, radial flow, the area would be same 2 by rl, that is a different heat transfer equation, you know, that is the same 1 by r into dt by dt of r into, that is the radius r into dt by dr into qj q equal to 1 by alpha dt by dx. The final equation is that it is d square t by dr square plus dt by dr. So there is one more addition, that is dt by dr. Previously in the spherical cylindrical that was not there, so radial dt by r equal to 1 by alpha dt by dt. Okay, spherical coordinate system, so there is some type of problem. Right. So I don't know why it happens, but okay, कोई बात नहीं. Let's get back and let's just try to do it under 30 minutes. Under 30 minutes, because 1.5 hour is more than this, very much efficient. So conduction, it is transition to conduction. So that is the conduction. I was there, but I was spherical coordinate, that is there will be 1 by r square. Previously it was 1 by r into dt by dr r square, and 1 by r square inside also 1 by r square dt by dr, 1 by r square dt by dr plus qg by k equal to 1 by alpha dt by dt. Okay, and this equation is d square t by dr square plus 2 by r dt by dr plus qg by k equal to 1 by alpha dt by dr. There is a main equation, that is d by dr to the power n d by dr r to the power n dt by dz qg by k. These are the same for Cartesian. X equal to r equal to x, that is x, r equal to x, 1 by x d by dx. So concept of thermal contact resistance. What is thermal contact resistance? That is, it is thermal, it is q equal to t by r, because a equal to vt, I equal to q, q equal to I by t. Thermal resistance is Kelvin per watt, and q conduction is k into l by k. L by k is the thermal contact resistance, l by k conductive resistance, and convective is 1 by HAS. 1 by HAS. Our conductive is 1 by HAS. Next, see how it is happening. That is the R1, that is the in between. There is the temperature T2, this T2, then in between them. So it's how this is happening. Then next, in between the temperature T2 is T1 plus T2 by 2, dropping inside, dropping land side 2, and temperature resistance in the parallel case, this is things, Q is 1 by R. Now thermal contact resistance, there is a contact with this happens now, এখানে এটা আসলো টি বাই টি আর, সো বন্ধ করতে বাংলায় বলতে পার, সো এটা এখানে চললো, বিকজ অফ দ্য গ্যাপের জন্য এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স আসবে একটা, সো আর কন্ট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স এখানে একটা আসছে স্পেশালি গ্যাপের জন্য, আর ফ্লুইড ইকুয়াল টু এল বাই কে ইন্টু এ। সো এখানে কোড কন্ট্রাকশন এটলিস্ট ভ্যালু, সো এগুলো এভরিথিং তুই জানিস। টি ওয়ান ফার্স্টে আর ওয়ান টিসি ওয়ান গেল, দেন টিসি টু,
দুটো রেজিস্ট্যান্স আছে TC1 TC2 দেন R2 কীভাবে আসলো সেটা দেখ। আর পারফেক্টের ক্ষেত্রে কী হতো T1 T2 দেন এখানে TC1 TC2 দুটো আসলো। অ্যাকচুয়াল ইজ কন্ট্যাক্ট হচ্ছে এখানে R প্লাস R কন্ট্যাক্ট। প্লেন ওয়ালের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ওয়ান ডাইমেনশনাল হিট ফ্লো ম্যাটেরিয়াল হোমোজিনিয়াস এভরিথিং এগুলো তুই জানিস। গ্র্যাজুয়াল TT/DH TT/W এগুলো জানিস। নেক্সট ইনফাইনাইট প্লেন ওয়াল when one thickness is very long সেটা হচ্ছে ইনফাইনাইট প্লেন ওয়াল। একটা থিকনেস যখন প্রচণ্ড লম্বা হবে তখন কি জেনারেশন 0 TT/dx square equal to 0 d/dx ইন্টিগ্রেটিং। সো এভরিথিং ইন্টিগ্রেট করলে আমাদের কী পাবো, আমাদের প্লেন ওয়ালের টেম্পারেচার ইজ T equal to T1 plus T2/2 T1 plus T2/2 আমরা পাবো। আর এটা হচ্ছে লিনিয়ার টেম্পারেচার প্রোফাইল প্লেন ওয়ালের ক্ষেত্রে। অ্যান্ড Q equal to T1 minus T2/L/K জানিস কন্ট্যাক্ট রেজিস্ট্যান্সের জন্য। অল্টারনেট আরেকটা ওয়ে আছে যেটা হচ্ছে K dt/dx যেটা ফর্মুলা আছে সেটা কোথা থেকে হবে x equal to 0 to x equal to L। সো ওখান থেকে T equal to 0 T1 to T equal to T1। সো এখানে সেটাই করেছি আমরা, এখানে সব এগুলা পুট করে দেন আন্ডার স্টেট কন্ডিশনে কী হয় 1 আর 2 হচ্ছে একই হয়ে যায় K T minus T1 দ্যাট ইজ T minus T1 হচ্ছে এখানে সেম আর T2 minus T1 সেম। সেকেন্ড থেকে করলে আমরা T2 minus T1/L/K পেয়ে যাবি। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমাদের এখানে টেম্পারেচার কতটা ড্রপ করবে, টেম্পারেচারটা কে স্লোপ দেখ, যেটার বেশি সেটার বেশি ড্রপ করবে না। প্লেন ওয়াল কানেক্টেড ইন সিরিজ যদি হয় সেটা কী হবে T infinity minus Ti আর মাঝখানে যে টোটাল রেজিস্ট্যান্স আছে অ্যাড হবে। আর কন্ডাক্টিভ রেজিস্ট্যান্স কী হবে কনভেক্টিভ H/A আর হচ্ছে কন্ডাক্টিভ রেজিস্ট্যান্স L/K হবে। প্লেন ওয়াল এখানে হচ্ছে যদি এই দুটো এখানে মাঝখানে থাকে তাহলে কী হবে সেটা প্যারালালে হবে। হলো সিলিন্ডার, এবার হলো সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে যেটা তোকে বেসিক্যালি করতে হবে সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার মাঝখানে T এদিকে T2 এদিকে T1, এটা R1 ভ্যালুগুলো তুই নিয়ে নিলি K dt/dx। এবার R থেকে R1 এর একটা রিলেশন আর একটা R2 থেকে R1 এর একটা রিলেশন হবে। R থেকে R1 T থেকে T1 হবে, সেটা হচ্ছে এখানে চলে আসলো 2/Lk T1 minus T2/2। সেভেনই বাউন্ডারি কন্ডিশন 2 দিয়ে দিলে তুই বলে 2/Lk T2 minus T1। এটার সাথে এটার কানেকশন T2 minus T1 বা R2 minus R2। সো এগুলো যদি করিস তাহলে তোর হচ্ছে এখানে আসবে T2 minus T1/T2 minus T1 সেটা হচ্ছে ln R/R1 R2 টেম্পারেচার প্রোফাইল মার্ক আপ দ্য ফর্মুলা T minus T1/T2 minus T1 দেখে নে কোথায় কী আছে। জাস্ট ট্রাই টু রিমেম্বার এটা হচ্ছে লগারিথমিক টেম্পারেচার প্রোফাইল হবে, ঠিক আছে। কোথায় হবে হলো সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে। আর হচ্ছে কিউ ইকুয়াল টু কী হবে T/ln R-R1/2πkL। এবার কনসেপ্টটা হচ্ছে মিন এরিয়ার কনসেপ্ট, যে দুটার এরিয়া সম হবে আন্ডার এরিয়া হচ্ছে কীভাবে তুই হচ্ছে দুটাকে সেম করলি, সেম করে তোর হচ্ছে হলো সিলিন্ডারের এরিয়া নিলি মিন রেডিয়াস সব মিক্স করলে তারপর হচ্ছে এরিয়া মিন A2 minus A1/ln A1/A2 লগারিথমিক মিন টেম্পারেচার যেটা হয় সেটাই। এবার হলো সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে T2 minus T1 ডিভাইডেড বাই R2 minus R1/L/K/ln। আর সলিড সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে কী হবে অ্যাক্সিয়াল ফ্লো হবে, সলিড সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে অ্যাক্সিয়াল ফ্লো, সলিড সিলিন্ডার অলওয়েজ অ্যাক্সিয়াল ফ্লো সেম। রেডিয়াল নট পসিবল, কিন্তু এটা সলিড সিলিন্ডার না, এটা রেডিয়াল হবে না, খালি অ্যাক্সিস বরাবর এটাতে ফ্লো হবে। সো এখানে হচ্ছে KA 2πRL ইন্টু dt/dr dt/dr 0 হচ্ছে সেটা নট পসিবল। এবার হলো সিলিন্ডারে সিরিজে যদি কানেক্টেড থাকে রেডিয়াল ফ্লো হিট ইন সিরিজ, নো পসিবিলিটি অফ রেডিয়াল ফ্লো হিট প্যারালাল হোল্ডার প্লেট, রেডিয়াল ফ্লো হবে না। সো এখানে কন্ডাক্টিভ রেজিস্ট্যান্স দেখেছিস লাস্ট টু ফার্স্ট বাই অ্যাড আপ টু দ্য অল দ্য রেজিস্ট্যান্সেস কিউ আর ইকুয়াল টু কনভেক্টিভ আছে 1/HK আর একটা R1 ইকুয়াল টু ln into R2/R1/2πkL। যেখানে পারফেক্ট কন্ট্রাক্ট থাকবে TC1 TC2 ডিফারেন্ট হবে না, যেখানে পারফেক্ট কন্ট্রাক্ট না থাকবে আমরা TC1 TC2 ডিফারেন্টলি নিতে হবে না। এফেক্ট অফ ইন্টারচেঞ্জিং লেয়ার যদি করা হয় দেখ, সাপোজ এখানে টেম্পারেচারের লেয়ারটা কী আছে, প্রথমে একটা R1 K1 আছে, এই যে R2 R1-এ K1 আছে, এটা K1 আছে, K1টাকে এখানে করলে K2 হয়ে গেল। এবার যদি এটা করিস এত কিছু মনে রাখার কিছু দরকার নেই, এটা A সিচুয়েশন এটা B সিচুয়েশন, এটা ডিফারেন্স কী আসছে সেটা RA মাইনাস RB ইকুয়াল টু কী আছে 1/KA মাইনাস 1/K2। হ্যাঁ, দুটো রেজিস্ট্যান্সের ডিফারেন্স আছে। এবার তুই হচ্ছে কী করবি RA মাইনাস RB যদি তোর হচ্ছে আসে দেখ কোনটার ভ্যালু তোর বড় হলে এটা পজিটিভ আসবে,
এটার ভ্যালু বড় হলে এটার ভ্যালু বড় হতে হলে কী হবে, নিচের ভ্যালুটা ছোটো লাগবে। নিচের ভ্যালু কখন ছোটো হবে, এটা যদি ছোটো হয়, হ্যাঁ, কে ওয়ানের ভ্যালু যদি ছোটো হয় তাহলে কী হবে, আর এ মাইনাস আর বি পজিটিভ হবে। তার মানে কি আর এর ভ্যালু হচ্ছে বেশি হবে, রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু বেশি হবে, তাহলে হিট ট্রান্সফার কী হবে, লো হবে। ঠিক আছে, আমরা সেটাই চাই লেয়ারে। তাহলে আমরা প্রথম লেয়ারটাকে কী করবো, পাতলা করবো। আর প্রথম লেয়ারটা যদি মোটা হয়ে গেল, এটা যদি মোটা হয়ে যায়, এটার ভ্যালু কেমন কম আসবে, নেগেটিভ হয়ে যাবে। তাহলে কী হবে, আর বির ভ্যালু বেশি হয়ে যাবে, তাহলে কী হবে, হিট ট্রান্সফার বেশি হয়ে যাবে। সেটা আমরা চাই না। টু রিডিউস দ্য হিট লস ফ্রম দ্য পাইপ, ফার্স্ট লেয়ার হ্যাজ টু বি শুড বি লো থার্মাল কন্ডাক্ট রেজিস্ট্যান্স। ওকে, হচ্ছে এখন হচ্ছে স্পিয়ারের এগুলা হচ্ছে করতে হবে, হলো স্পিয়ারের ক্ষেত্রে করতে হবে। সো কে টিটি বাই ডিটি এক্স জানিসই, সেটা হচ্ছে R2 R1, আরেকটা হচ্ছে R1 থেকে RA হবে। সেম যদি করিস তাহলে T2 - T1 মানে টি এর মাঝখানে টেম্পারেচার বাই T2 - T1 বাই R/R1 / হাইপারবোলিক প্রোফাইল হবে হলো স্পিয়ারের ক্ষেত্রে। হলো স্পিয়ারের ক্ষেত্রে হাইপারবোলিক প্রোফাইল হবে। এগুলোকে একটা পিকচার একটা পেজের মধ্যে নিয়ে ভালো করে সিক্সিলি একটা সাজাতে হবে, তাহলে যদি তোর মনে থাকে। আদারওয়াইজ ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিমেম্বার। কনসেপ্ট অফ মিন এরিয়া যদি তুই ধরি, সেখানে হলো স্পিয়ার আর প্লেন ওয়ালের মধ্যে, তাহলে এখানে মিন এরিয়া কী হবে, আর এম ইকুয়াল টু 1/√R1 R2, এটা হচ্ছে মিন এরিয়া হবে। আর অফ হলো স্পিয়ার কি, R2 - কে জিওমেট্রিক মিন। হলো স্পিয়ার কানেক্টেড ইন সিরিজ, এখন হলো সিলিন্ডার ছিল, এখন হলো স্পিয়ার যদি সিরিজে কানেক্টেড থাকে, সেম যেভাবে আমরা করতাম। In case of hollow sphere, inner fluid, so no convection. But for pipe, we constant convection because এখান থেকে ফ্লো হচ্ছে, hollow sphere হবে না, সেটাই বলেছে। স্পিয়ারের রেডিয়াল ফ্লো হচ্ছে এটা। এবার হচ্ছে লাস্ট পেজে এসে গেছি। ভেরিয়েবল ক্রস সেকশন যদি থাকে তাহলে কী হবে, এরিয়া হচ্ছে π/4 ডি স্কোয়ার কে ডিটি বাই ডি এক্স। T1 থেকে T আর x1 থেকে x হচ্ছে। সো এটা যদি করিস, দেন ফাইনাল ফর্মুলা হচ্ছে Q ইন্টু π/4 ইন্টু কে এ স্কোয়ার, π/4 কে এ স্কোয়ার T1 - T2 by 1/x1 x2. Okay, this is completed. The next thing that I need to see, it is already 12 minutes. Conduction with ইন্টারনাল হিট জেনারেশন। ইন্টারনাল হিট জেনারেশনের ক্ষেত্রে কতগুলো ফর্মুলা কালকে আমি দেখে নিয়েছি, আমি খালি জাস্ট ফর্মুলাতে যাবো। আর ইকুয়াল টু রো বাই এলসি, সেটা হচ্ছে জানিস, কন্ডাক্টিভ রেজিস্ট্যান্স, এভরিথিং এগুলো তো জানা আছে। ইন্টারনাল হিট জেনারেশন, হিয়ার লেফট হ্যান্ড সাইডে টেম্পারেচার হচ্ছে মোর আছে, এখানে এটা মোর নন ইউনিফর্ম ফিনোমিনা আছে। বোথ সারফেস প্লেন ওয়ান মেনটেন ডিফারেন্ট টেম্পারেচার, এটা অ্যাজাম্পশন, একবার দেখে নিবি। আর বোথ সারফেস ডিফারেন্ট টেম্পারেচারে যদি মেনটেন করা হয়, আমরা ফর্মুলা লিখলাম ডি স্কোয়ার টি বাই ডি এক্স স্কোয়ার বাই কিউ বাই কে ইকুয়াল টু 1/α ডিটি বাই ডি স্টেডি স্টেট জিরো, দিস ইজ থিং। তারপরে এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে, এটা আমি কালকে কিন্তু দেখিয়েছি তোকে। আবার এখানে ইন্টিগ্রেট করলে এবার তোকে বাউন্ডারি কন্ডিশন এখানে পুট করতে হবে। এক্স ইকুয়াল টু 0 টি ইকুয়াল টু T1, এক্স ইকুয়াল টু এল টি ইকুয়াল টু ডিএল। সেখান থেকে C2 ভ্যালু বেরোলো, এল থেকে এখানে C1 ভ্যালু বেরোবে। ফাইনাল ইকুয়েশন তুই এখানে পুট করতে পারিস, দ্যাট কিউজি এক্স স্কোয়ার বাই 2k ফর বোথ টেম্পারেচার ডিফারেন্ট টেম্পারেচারে যখন থাকবে। কিরে হ্যালো, কিরে কি, হ্যালো হ্যালো, হ্যালো, কি, না ফোনে থাকবো, না ফোনে থাকবো, ইচ্ছা তাই। কেন, তুই কোথায়?
কেটে দিচ্ছিস কেন রে? ফোন করেও লাভ কি ভাই, কদিন পরে তো আর চলে যাবি, টাইম তো চলে আসছে। এখানে ইয়ার্কি কেউ করছে? মেয়েরা এত ইয়ার্কি কীভাবে করতে পারে? বাস্তবটা তুই মানিস না? তুই বিয়েও তো করে নিবি, তাহলে তুই পারছিস না, আবার তুই আমাকেও এখনও তুই পথ দেখাচ্ছিস, মানে কি? তুই তো একদিকে যা। রাখবি না আমার, দেখবি। আমি এখন যাব না। তোর কোনো এত ইম্পর্টেন্ট কাজ নেই যে। না 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 না। 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 সো নাও নেক্সট, এখানে প্রথম হলো সিনারিটি হচ্ছে কিউজি এক্স স্কোয়ার বাই 2k প্লাস টি2 মাইনাস টি1 বাই এল কিউএল বাই কে প্লাস এক্স ইকুয়াল টু টি1। এটা তুই জানিসই। নেক্সট তোকে দেখতে হবে এক্স ম্যাক্স কোথায় আসছে। এক্স ম্যাক্স কোথায় আসছে তোকে দেখতে হলে কী হবে, এটাকে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করে জিরো করতে হবে, জিরো করে দিলি। সেখান থেকে তুই এক্স ম্যাক্স যদি পেয়ে যাস, সেটা হচ্ছে C1 ভ্যালুটা হিসেবে কে বাই কিউজি ইন্টু টি2 মাইনাস টি1 বাই এল প্লাস কিউজি এল বাই 2k। সেই ভ্যালুটাই চলে আসবে এখানটায় তোর। এসে গেল এক্স ম্যাক্স, এখানে চলে আসলো। আজ ডিফারেন্ট টেম্পারেচার। এখন ফাইনাল প্রোফাইল কি, টি ম্যাক্স ইকুয়াল টু মাইনাস কিউজি টু এক্স স্কোয়ার বাই 2k প্লাস ওটার সাথে এক্স গুণ করলি প্লাস টি1, সেটা তুই জানবি। কিউ কনভেকশন, এখানে এনার্জি ব্যালেন্সটা করবি। এনার্জি ব্যালেন্স করলে দুটো টেম্পারেচারের দুটো ইকুয়েশন আসবে। সো দিস ইজ টু ইকুয়েশনস আর কামিং। বোথ সারফেস যদি সেম টেম্পারেচার থাকে, তাহলে টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম কোথায় হবে? মাঝখানে এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে কী হবে? x equal to 0 to dt by dt, x difference is 0, x equal to L by 2 to t equal to ts surface same differentiate integration c2 value কি এখানে আসবে ts equal to qg into l square by 8k, and then putting the c2 value and everything, then what will come the final equation? অত কিছু দেখার দরকার নেই, ডেরিভেশন তুই করে নিয়েছিস। qg l square by 8k minus 1 minus 4 into x by l whole square. So that is the value that would come for after calculation, and x equal to 0 putting the boundary conditions and everything, then the dividing, and the final equation that would be very helpful in order to explain those things is that t minus t max is that t minus t is by 1 minus 4 into t square by x square. Energy balance you can do, and then the t max equal to t alpha t infinity into qgl by 2h qgl square by 8k. Don't have to vector, you just can say it. And one surface is insulated, then what can see that the boundary condition x equal to 0 dt by dx equal to 0 and x equal to l t equal to ts, and everything is happening. It's a parabolic profile. It's a parabolic profile. Previous was also a parabolic profile. So parabolic, the final equation that would come is t minus ts equal to qgl square by 2k when one surface is insulated, that is qgl square by 2k 1 minus x by l whole square. Okay, next the maximum temperature is qgl square by 2k, then final equation will be t max equal to q infinity, t max equal to t infinity plus qgl by h qgl square by 8k. Each generation of solid cylinder is very important, and for hollow cylinder also both surfaces maintained at the same temperature at the maximum at the middle of this point where r is equal to 0. At that point the t max will be there. There will be t maximum even there. And then one more thing you need to remember is that at boundary condition, what are the things that are happening? At r equal to 0, that is dt by dr equal to 0, and at r equal to r, that is at the maximum extreme end, that is t equal to ts. Everything putting the equation qg by kx, one some different things that is not there, putting everything, then c1 c2 value calculations, and then everything, the final equation is t minus ts, that would be qg by 4k r square 1 minus r by r whole to the power n square, r by r whole to the power square. So qg by 4k r square 1 minus r by r whole to the power r when it's a solid cylinder with heat generation. That is the equation. And sometimes it is remembering at
are equal to 0, T equal to T max, and the maximum temperature would be T max minus Ts, that is the difference between all those things. It is Qg by 4k into R square, Qg by 4k into R square, and that is the maximum value. And then just energy balancing those things, and then the main formula that is very much important, and get also has came, that is Ts minus T infinity by equal to Qg by H. How is coming? So let's see for one. So that is the Q in. What we know, that Q stored is Q in, Q out. Q in minus Q out plus Q generation is Q stored. For here, that is the Q in is 0 because it is heat dissipating. Q out is there, Q stored is 0. Q gen equal to Q out. This can happen. Then Qg is volume. Qg dot volume, that is HAS Ts minus T infinity. That is the main equation. And then just differentiating and shuffling the terms, that is Qg minus T minus T alpha, you can keep here. And then the other term that you can go on those side, that is Qg by H into volume by AS. That is also, you can say, that is the characteristic length. And volume is for a cylinder, that is pi r squared dot L, pi r squared dot L. And that is the surface area, that is the 2 pi r L. Top and bottom, that is not considering, as heat is not flowing axially. Here top and bottom we are not considering because heat is not flowing axially. Then we are just getting here, and first equation we will also get, that is T minus Ts, that is Qg r square, Qg r square by 2 to T infinity. And putting all this value, it is T max is Tbs, T max is Ts plus Qg r square by 4s, T max minus Ts is Qg r square by 4k. So this putting this thing, and T max value we are just putting, that is T max equal to T infinity plus Qg r square and these things. Okay, I hope you have got it. Heat generation for solid sphere, same also, that the different equation will be applied for solid generation. That is the quadratic equation, that is 1 by r square d by dt, r square dot dt by dr into Qg by k equal to 1 by alpha dt by dx. And as this equation, you guys know that is a steady state equation, then the heat generation will be 0. And then it is a function of radius. Okay, it's a function of radius, that is the main difference here. And the boundary condition, you know, as same as previous. At 0 at center, there is a dt by dr, that is the gradient would be 0 with respect to temperature, but at extreme ends they are different. Integration and do all things, then c1 value is coming as 0. C1 value, it's a c1 is 0. And C2 value we are just calculating and getting as, that is Ts plus Qg into r square by 6. Yes, all these, there is 5 and 6 equation for the transient equation and also conduction equation. Just write those things down in one side paper, and that will be helpful. Otherwise you have to remember all these things. It is very important that you need to remember. So Ts minus Ts equal to Qg into r square by 6k, 1 minus r by r square dot. It's an exponential profile, I think so. And Tmax temperature is Tmax minus infinity Qg r square by 6k, deriving, that is Qg r square. So okay, then energy balancing all these things, that is Tmax equal to Qg r square by 6k plus T infinity, that is the ambient temperature, Qg by 6 into r by 3. Now the next thing, heat generation of hollow cylinder, that is the hollow cylinder for mains, so not useful for here. So why we are just calculating, we are just hollow cylinder, I am just skipping this. Now things happen. Then critical thickness consider objective and ISN for gate. It is important. Without insulation, that is this thing, and with insulation, that is the conductive heat contrast, conductive resistance plus conductive convective resistance. Those things are just adding this up, our total is. So when it comes to telling that what is more, that is conduction or convection, there is a not a easy way just to tell that what is more, that is it conduction or is it convection. So we need to just see, with respect to time, it has changed quite a lot. Like we cannot comment on these things, it's whether it is convective is more, whether it is convective. So one dimensional assumption flow, that is steady, just pause one and just read for once and then not forget about it. So all these things is written here. Conclusion, concept of critical thickness will not come in case of plain wall, but more thickness, less the heat loss. That is, a more thickness, there is a heat loss. So plain wall, there is a more thickness, there is a more heat loss. So for a plain wall is coming. So without the insulation, there is a three, you can see our conduction, our insulation, our conduction with insulation is increasing. Convection is H by AS, H by AS. As A is reduction, that is convection is increasing. So total is downing. So cylindrical, there is a conduction is increasing as our convection is
decreasing conduction. So depending on the magnitude, the value of conduction and convection, both those things are changing. So yeah guys, I hope understand. And up to certain thickness the logic is applicable, but after that there is anyway r can also high and conduction is high. So critical thickness also can become zero. So what is critical thickness? We can see our total is convection plus conduction. So we are just calculating all these things. Then RC total resistance minimum resistance. So we are just differentiating and differentiating. We are getting the value 2 pi ln k r equal to. So differentiating these things, differentiating. Okay, let me see. Just one. The differentiating. So how are differentiating with respect to r? So 2 pi k insulation into 1 by r. So 1 by k insulation into 1 by r. Okay, now this is the differentiation, no? ln, that is 1 by this, and differentiation of this is 1 by r1, just differentiating these values coming. Okay, how k by k insulation by h outer is coming, you can see, and it's a very easy formula just to figure out those things. Okay, k insulation by h outer, this is the formula is interest. The main thing that is ln r1 by r2 by 1 by 2 pi k insulation by l, and 1 by h0 into 2 pi r into l. So we can again differentiate, and we can again differentiate after that. A0 is 2 pi k insulation that is getting, and maximum point we are getting as it is greater than 0, that is the maximum point, and sphere, that is dr by dt, we are getting. So these things I am not interested. The interesting thing is that RC equal to 2k insulation by h into for sphere, 2k insulation by h insulation. I am just reminding there is a sphere versus cylinder, that is for sphere it is 2 times of cylinder. Thickness versus insulation, convection, conduction, that is given. So this is the graph. Total convection, conductive convection are total. Convection is increasing, conduction is increasing, convection is decreasing with the height. This RC, it is the temperature. Increasing heat loss, it's here, and there is a decreasing heat loss. Electrical wear, insulation is compulsory for safety. So in electrical wear purpose, for increase the heat loss, 10 mm. So R is less than RC, that is the purpose of increasing the heat loss. So we have to decrease in RC. For steam pipe, we are getting greater than increase, because we have to, due to insulation heat loss, we have to reduce the heat loss. So that's why it's greater than RC. Okay, these two things I remember. So R is greater than less than, when R is less than reducing, there is a insulation, the heat loss increases. But when R is greater than critical radius, then insulation heat loss always decreases. So what purpose we are using the pipe, with respect to that we will use the perfect insulation. This is gone, this is gone, conduction internal generation gone, numerical variable heat, it is not important for now, then we'll see. And then the next thing, that is a transition transient, we taken transient with respect to time, rate of cooling is not same. Okay, going to the back, rho mv rho kc is characteristic and characteristic length. So v by as, how is this happening? Okay, I am now gonna Fourier number. First is Fourier number कैसे होगा? Fourier means Fourier, Fourier means carrier, that is the convection, carrier means convection, convection by storage, that is alpha t by l square, that is the Fourier number that we are getting, alpha t by a square. Operating time by diffusion time, then how is differentiating, how is it related, just see, just one remember. Byte number is our conduction by, sorry, byte number, how you remember? Biot, biot बी, पहले से मैच कर देते ना, और कन्वेक्शन, सॉरी, कैरियर कंडक्शन, बायोट, और कन्वेक्शन बाय कंडक्शन बाद में हम बना लेंगे जैसे थे की. सो हाउ इज वेयर real versus lumped body, you know real versus what is lumped body, go conduction for lumped body condition are there, lumped heat capacity method. Okay, see,
that t minus infinity by t zero minus t power h by s. So that is the main no h is beta mc but t by t star, that is the value t by t star, how where is coming. So hlc by h by rho lc, that is byte number into Fourier number, that is important. Byte number dot Fourier number, that is important. T minus infinity by t zero minus t infinity, that is e to the power minus t by t star. Okay, how byte number is decreasing. See, thermocouple reading, this is how thermocouple reading taking, and thermal time constant, that is t star, thermal time constant, that is our convection dot thermal capacitance, tau star 2 minute, and thermal time constant, it is 36%, that is the temperature difference is 36%, temperature required to reach 36%, time required to reach 36% of t0 minus t infinity. Okay, and for then next case key what we are getting, so thermocouple reading get this way. So this is the main important formula, and there is a Heisler chart. When HLC by K, that is lumped heat capacity method, is not applicable, then this cases Heisler chart is applicable. Heisler chart is useful when figures cylindrical and byte number greater than 0 for dimension coefficient greater than coefficient, and height number, that is HLC. But this is the value where Fourier number, byte number, and this system. So this is the byte number, this is the Fourier number 1 by HRO. Okay, next you can see. Okay, I think I can upload this video.